Здравейте отново, 8 часа и 7 минути. Това е Доброто Европа по Euronews България. Продължаваме с коментарите по водещата световна новина от последните часове. Похода на Вагнер към Кремъл и внезапния отказ той да продължи с някакви радикални действия по отношение на руския президент Владимир Путин. Сега отново от Москва включваме юриста и адвокат на журналистката Марина Овсянникова, Дмитрий Захватов, а с превода в студиото заедно с мен е колегата Десислава Димитрова, която ще ни помага и с превода, и с въпроси, ако ти хрумнат, Деси. Дмитрий Захватов включваме сега. Господин Захватов, здравейте. Good morning, мистер Захватов. Good morning. И ви благодаря, че сте при нас тази сутрин. Какво точно се случи? Имате ли отговор на този въпрос? What happened exactly yesterday? Do you have the answer to this question? Well, that definitely was an attempt of a coup, but според мен това беше опит за метеж, но както видяхме... Yes, you can continue. But let me remind you how it all started. On June 24, Prigozhin published a video in which he claims that the war started because of corruption and that NATO and Ukraine had no intention of attacking Russian Federation in February of 2022, which is completely the opposite from the official position of Russian authorities. 34 hours later... Всичко започна с едно обращение, което Пригожин публикува, в което той каза, че всичко това, което се случва, няма нищо общо с официалната позиция. 24 hours later, Russian Air Force launched a missile strike on locations on the Wagner PMC rear camps. And Prigozhin responded by announcing a march on Moscow to, quote, to hang Chief of Russian Army Chief of General Staff Evgeny Gerasimov and Defense Minister Shoigu in Red Square. И след като ги обвини в атака 24 часа по-късно, Пригожин организира един марш, един поход към Москва с неговите бойци и поиска да бъдат отстранени министъра на отбраната Шойгу и Герасимов. Това бяха неговите искания. So after that he moved his troops to the borders of Russian Federation and forced no resistance from Russian army, from regular army. And in a couple of hours, in several hours actually, he captured Rostov-on-Don city, pretty huge one. И след като не срещна всъщност никаква съпротива от страна на официалната руска армия, от руските войски, той успя да влезе в град Ростов-на-Дон, където се намира командването, знаем, на войските за Украйна и обяви, че всъщност под контрол са някои стратегически обекти там. The next day, in the morning of Friday, President of Russian Federation Vladimir Putin appeared in the state media. That was Saturday. Excuse me, that was Saturday. Claimed that there's a coup attempt happened right now. He didn't call Yevgeny Prigozhin by his name, as he always do in such situations, because he never called his enemies. Господин Захватов, ние знаем фактите, защото целият свят следеше какво се случва вчера. Какво следва обаче? Как така бързо се разплетоха нещата? Какво накара Пригожин да се откаже? We all know these facts about Putin's televised address and everything, but what we want to know is what made Prigozhin come back from Moscow actually and stop this march towards Moscow. That is pretty interesting, but no one really knows this about this question. I think they will find some details later, because anybody have absolutely no clue about what forced him to that decision. Това е нещо, което всички искаме да разберем, но се опасявам, че никой не знае отговора на този въпрос. Всички се интересуват какво го накара да промени решението си, но подробности вероятно ще научим на някакъв по-късен етап.
По отношение на ролята на Лукашенко и това, което е обещано на Пригожин, за да отиде там. What can you say about Alexander Lukashenko's role and what Prigozhin was promised to go to Belarus? Nobody really thinks Lukashenko has any authorities for such actions because, as you know, Belarus is a sort of a part of Russia because Belarusian dictator cannot move his own steps because he's under full support of Vladimir Putin, and he's a kind of his asset in Belarus. That's why I don't really think he has authority for that. But there's several posts about that. The real guy who actually talked to Prigozhin and convinced him to return back to his rear camp locations is Dmitry Dunin, who is now the head of Tulskaya Oblast. Това, което можем да кажем е, че никой не вярва реално, че Лукашенко притежава такава власт, че да може да накара Пригожин да промени мнението си, защото всички знаем, че Беларус се смята за държава сателит на Русия и че всъщност това, което се случва в Беларус е официалната руска политика, така че никой не вярва, че Лукашенко е човек убедил Пригожин. По-скоро това е един управител, местен областен управител Дунин, който е свършил тази задача. Определяте ли случилото се вчера като пробив в сигурността на Русия и може ли Владимир Путин да прости удара, който му нанесе Пригожин? Can we talk about some security leaks in what happened yesterday? And do you think that Putin would ever, let's say, forgive Prigozhin for what he tried to do? Let's put it like this. Vladimir Putin will definitely won't forgive Evgeny Prigozhin for these actions. Vladimir Putin is not the sort of a guy who can forgive somebody for something like that. Владимир Путин със сигурност няма да прости на Пригожин за действията му. Той просто не е човек, който би простил подобно поведение и подобен опит за такива действия. And we still doesn't know where exactly Prigozhin is. И все още не знаем къде всъщност се намира Пригожин, въпреки че се твърди, че е в Беларус. There's a common opinion about Prigozhin that soon he will be finished in Russia, the last couple of weeks. So probably we'll gonna soon see something like that. His assassination or his captivity, something like that. И съвсем скоро, може би, в това, което се говори в Русия, че скоро той ще бъде буквално ликвидиран, дали просто открит и някакъв наистина процес срещу него да тръгне или наистина ще бъде убит, е въпрос на време. Идва ли края на ерата Путин и вие, примерно, разбрахте ли от руските медии къде към момента се намира руския президент? Знаем, че вчера той хвана самолета, бяха изключени радарите. Do you think the end of Putin's era is coming to end, and do people in Russia actually know where Putin is? Because we saw yesterday his plane going somewhere and then the radars were lost. Well, as far as you can see, Vladimir Putin shows to everybody he's weak. Показва на всички в момента колко е слаб Путин, това мога да кажа. And I think that his enemies will try to use his weakness. И неговите врагове ще се опитат да използват тази негова слабост. Does his era is his era coming to end? Yeah, definitely his era comes to end. И определено мога да кажа, че идва края на неговата ера. Какво става с Шойгу? Нещо, което беше едно от исканията, отстраняване на Шойгу от поста му. What is happening to Shoigu? It was one of main things that Prigozhin wanted, that he should be removed.
Yes, that was the actual aim of that march to Moscow. Това всъщност беше основната цел на Пригожин, тръгвайки към Москва. But nobody saw nor Gerasimov, not Shoigu these days, and they still didn't appear in public, as far as I know. Но те не са се появявали всъщност нито Шойгу, нито Герасимов през последните няколко дни, не са имали никакви публични изяви. Тъй като излезе закон, подписан от Владимир Путин, който позволява арести за неподчинение в режим на военно положение, ще бъдат ли факт подобни арести според вас? Do you expect more arrests after this law, this decree that Putin issued yesterday about arrests in military situation in Russia? Well, probably of some Russian army and law enforcement commanders will be punished for that because they didn't resist Prigozhin's march to Moscow. But I don't. Вероятно това ще се отнесе за някои командири от армията, които вчера не са предприели никакви действия по отношение на това да спрат похода на Пригожин към Москва. Изглежда ли края на войната по-близо? And does the end of the war seems closer now with all these events? Well, front is collapsing as far as I know because soldiers are really demotivated. They don't have any ability to fight. So probably in some places of the front we'll see collapse next several weeks. Това, което виждаме е, че фронта се разпада, че на много места войниците са демотивирани и на някои места през следващите седмици наистина можем да видим някакъв разпад и колапс. Много благодаря, Дмитрий Захватов, юрист, адвокат на журналистката Марина Овсянникова. Благодаря ви за това включване от Москва. Благодаря и на теб, Десислава Димитрова. Ни помагаше с превода, за да бъдем бързи и да ви дадем коментари наистина от хора, които са пряко свидетели на това, което се случва там. Останете с нас. Продължаваме само след минутка.